Hay una chica se llama Rosa. Me llamo Rosa. Rosa es baja y simpática y no muy inteligente. Ella es muy estudiosa, pero ella es un poco loca. Ella está aprendiendo a hablar inglés en la escuela. A Rosa le encanta escuela. Me gusta mucho escuela. Hasta hoy. En la clase de inglés, ellos están aprendiendo la ropa en inglés. Profesora dice, ¿Cómo se dice zapato en inglés? Rosa. Rosa dice, Achoo. estudiantes en la clase dice, Rosa dice shoe. Achoo. Rosa está muy triste. Rosa llora mucho. Achoo. 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 Ewy. Achoo. El cuento de Rosa, hablando a generaciones. Hasta hoy ellos se ríen a Rosa. Es porque las personas estornudan. Gracias. Adiós.